আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে গেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন প্রেস করুন। আজকে কাগজের মা কালী কীভাবে বানায় দেখাবো। পুরো মা কালীটাই কালো হবে, তাই কালো পেপার নিলাম। প্রথমে মুখটা বানিয়ে নেব। ফার্স্টে ঠোঁট আর জিভটা বানিয়ে নিই। এবার নথ বানাবো বলে একটা তার নিয়েছি এবং এতে একটা পুঁতি ভরে নিলাম। এবার এটা গোল করে নেব। নাকটাকে আগের থেকেই সুই দিয়ে ফুটো করে রেখেছিলাম যাতে নথটা পরাতে সুবিধা হয়।
একটা কাগজের ওপর আঠা লাগিয়ে এরপর অভ্র ছড়িয়ে দেবো। এখান থেকে মুকুট, হার এগুলো তৈরি করব। এইবার এটা দিয়ে চুল বানাবো। তো প্রথমে সরু সরু করে এভাবে কেটে নিলাম। এইবার এটাকে যেমন খুশি ভাবে মুড়ে নিচ্ছি যাতে কার্লি ভাবটা আসে। এই চুলটাকেও হাতে করে একটু কার্লি করে নিয়েছি।
এই পা দুটোকে আমি আগেই বানিয়ে নিয়েছিলাম। মূর্তিটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য এটা সাপোর্ট করবে, তার জন্য এটা লাগাচ্ছি। তো একটা পাই লাগাবো। এই পাটা মা কালীকে দাঁড় করানোর সময় লাগাবো। আজকে শুধু মা কালী বানানো দেখালাম, নেক্সট ভিডিওতে শিব ঠাকুর কীভাবে বানাই দেখাবো। ভিডিওটি দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।